Work on your phrasal verbs, part 4. 10, 11, 12 главы. Feelings. И первый у нас фразовый глагол calm down. If you calm down, or if someone or something calms you down, you become less upset, excited, or angry. Please, Mrs. Green, said Brandon, calm down. Let me explain. One of the speakers tried to calm the crowd down. I wouldn't like to see you really lose your temper, he remarked, trying to calm down the man. Второе значение. If a situation calms down, or if you calm it down, the people involved in it become less upset, excited, or angry. He told me that things appear to be calming down a bit. Dad managed to calm things down. Note, you can also use settle down. Calm down означает успокаивать или успокаиваться. Следующее. Care for. Но прежде чем мы перейдем к этому care for, давайте еще посмотрим примеры на calm down. Calm down, успокойся, остынь. Calm down for a minute and listen to me. We will go back to normal when things calm down. Settle down, children. Don't make so much noise. The house settled down for the night. К ночи в доме все стихло. Вот теперь care for. If you care for someone or something, you look after them and keep them in a good state or condition. She has to care for her elderly parents. То есть заботиться. Второе значение. If you care for someone, you love them. То есть любить. At last she had found a man that she cared for and who cared for her. Еще примеры. He cares for his children. Он заботится или любит своих детей. Would you care for a cup of coffee? В этом предложении care for означает хотеть, или нравится, или хотеть. Would you care for a cup of coffee? Можно привести do you want a cup of coffee? То есть это как бы еще одно значение дополнительное. She cares for music. Она интересуется музыкой или любит музыку. Sometimes it's hard to find someone to care for. Следующее cheer up. When you cheer up, or when someone or something cheers you up, you stop feeling sad and become happier. He cheered up a little at the prospect of dinner. I took some cake into work to try to cheer up my colleagues. She bought strawberries to cheer herself up. Ободрить, утешить. Еще примеры. Cheer up, не унывай, не расстраивайся, веселей, не вешай нос, не падай духом. Все это означает cheer up. I wrote that song just to cheer myself up. The good news cheered everybody up. Хорошая новость всех подбодрила. Deal with. If you deal with a negative emotion or a situation that causes negative emotions, you manage to control your feelings and continue your normal life. She saw a psychiatrist who used hypnotism to help her deal with her fear. Note, you can also use cope with. То есть deal with, cope with означает иметь дело, заниматься чем-то, справляться или управляться. И сейчас будет довольно много примеров. To deal with a difficulty. Пытаться преодолеть трудность. To deal with a problem. Заниматься проблемой, решать, рассматривать вопрос. To deal with somebody or something. Иметь дело с кем-либо или чем-либо. To deal with the situation. Иметь дело с ситуацией. To deal with complaints. Рассматривать жалобы. I know how to deal with them. Я знаю к ним подход. I'll deal with him. Я с ним разберусь. To cope with the... with immediate task. Справиться с ближайшей задачей. To cope with the situation. Справиться с ситуацией. I can't cope with such a pile of work this weekend. Типа с такой горой работы мне не справиться. То есть за выходные. Now is Mary cope with Jim's mother. Мэри ухаживает за матерью Джима. Mary copes with Jim's mother.
I admire his ability to cope with stress. То есть меня восхищает его способность справляться с стрессом. To cope with a problem or task означает to deal with it successfully. То есть справляться, управляться, как manage. The problems were an annoyance, but we managed to cope. It was amazing how my mother coped with bringing up 3 children on less than 3 pounds a week. I'll cope with it on my own. Я справлюсь с этим самостоятельно. To cope with the task, difficulty, справиться с задачей и трудностями. She couldn't cope on her own. То есть она не могла справляться сама. Вот столько много примеров. И теперь следующий фразовый это face up to. If you face up to a difficult situation, you accept it and deal with it. We have to face up to the fact that this relationship isn't going to work. То есть, имеет значение быть готовым встретить. Every young father has to face up to his responsibilities. Любой молодой отец должен быть готов принять на себя соответствующие обязанности. She is too young to face up to the truth about her father. Она слишком молода, чтобы выдержать правду о своем отце. Get over. Первое значение. If you get over an illness or another unpleasant experience, you recover from it. He's had a shock, but he's getting over it. Второе значение. If you get over a problem or difficulty, you find a way of dealing with it. We could get over the problem by hiring more staff. Get over. Поправиться, оправиться, если после болезни, или что-то преодолеть. To get over an illness, преодолеть болезнь или победить болезнь. To get over bad news, пережить плохие новости. To get over the difficulties, преодолевать трудности. To get over a shock, справиться с ударом. The trip will help him get over Sal's death. You must get over your shyness. Ты должен преодолеть свою робость. I can't get over it. Я никак не могу прийти в себя после этого. I just got over the flu. Следующее get to. If an experience gets to you, it upsets or annoys you. Informal. She can be quite rude sometimes, but don't let it get to you. Еще примеры. The whole business began to get to me after a while. Скоро вся эта история или все это дело начало меня доставать. Раздражать, доставать. Go through. If you go through an event or period of time, especially an unpleasant one, you experience it. She's going through a busy period in her life. Еще примеры. She went through changes. Он прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. Like he went through fire and water. То же самое значение. Go through hell. Сильно страдать, испытывать сильнейшие душевные муки. She was going through a very difficult time. Следующее. Hope for. If you hope for something you wanted and expect to have it, the team is hoping for a big win today. Let's hope for success. Or let's hope for the better. Hope for the best and prepare for the worst. То есть надейся на лучшее, но готовься к худшему. Let down. Следующее. If someone or something lets you down, they fail to do something that you expected or wanted them to do. Подводить, разочаровывать. He would never let a friend down. I feel guilty about letting down my parents. He let me down. Он подвел меня. Don't worry, I won't let you down. His car let him down. Please don't let me down. Look forward to. С нетерпением ожидать. If you look forward to something, you are happy it is going to happen because you expect to enjoy it. I wasn't looking forward to my meeting with the manager. We are really looking forward to our skiing holiday. I'm looking forward to the holidays. Or I'm looking forward to seeing you again.
Важный момент. После этого выражения look forward to мы ставим глагол в форме герундия, то есть добавляем к глаголу инговое окончание. Open up. If someone opens up, they start to relax and talk about personal things. It can be hard to get teenagers to open up and talk to their parents. То есть открыться. He was silent at first, but soon he opened up and told us about his terrible experience. When she felt she could trust me, she began to open up. То есть говорить открыто, свободно. He never opened up. То есть он никогда не говорил откровенно или открыто. Play on. If you play on people's feelings, attitudes, or weaknesses, you deliberately use them in order to achieve what you want. He played on their prejudice and their fears. Try to find your opponent's weaknesses and play on them relentlessly. Note, you can also use play upon. То есть play on, использовать, играть. Relentlessly это безжалостно, жестоко. Или, да, жестоко. He played on his opponent's nerves. He often played on people's weaknesses. Or people's faults. То есть слабости. Играл на человеческих слабостях. Relate to. If you can relate to other people, you can understand how they feel and communicate with them easily. Children need to learn to relate to other children. Второе значение. If you relate to something, you understand it because you have had a similar experience or emotion, or have a similar opinion. These people have a way of looking at the world that most of us find hard to relate to. Relate to – понимать. She doesn't relate very well to her mother. Она не может найти общий язык с матерью. То есть не понимает ее, можно так понять. Так перевести. I can't relate to that kind of music. Я не понимаю такой музыки. He doesn't relate to loud modern music. Ему не нравится громкая музыка. Громкая современная музыка. Он не признает. Не реагирует. В смысле, не реагирует положительно на такую музыку. Еще значение, как чувствовать симпатию. Вот. Или как одно целое с чем-то. Kids related to him because he was so rebellious. То есть дети чувствовали к нему симпатию, чувствовали, что он такой же, как и они, поскольку он был таким непокорным, бунтарским, непослушным, можно перевести rebellious. Следующая глава, 11, это attitudes, отношения. Believe in. If you believe in things such as fairies or miracles, you are sure that they really exist or happen. Do you believe in ghosts? То есть верить во что-то. Второе. If you believe in an idea or policy, you support it because you think it is right. He is very conservative and believes in personal responsibility. Опять же значение верить во что-то. Третье. If you believe in someone, you have confidence in them and think that they will be successful. I won't give up on you because I believe in you. Note, you can also use have confidence in. То есть опять же верить, быть уверенным в ком-то. Еще примеры. I have confidence in you. Или I have every confidence in you. Я вам полностью доверяю. Или верю в вас. Go for. If you go for a particular thing, you choose it or try to achieve it. They urged the chancellor, или chancellor, вообще-то chancellor, немножко по-другому пишется, ну ладно. They urged the chancellor, буду читать, to go for the first option. Второе. If you go for someone or something, you like them very much. I don't really go for that kind of food. Еще сейчас будет много примеров. I went for grilled vegetables. То есть я выбрал. I went for the tuna. Опять же, я выбрал тунца. He went for a job as a delivery driver. Sounds like a good idea. Go for it. То есть в первом значении choose. Choose. Или еще пытаться достичь, получить. People try to persuade him to go for a more gradual reform program. Второе значение
Like, is как нравится очень сильно. Like very much. I wished that we had gone for plan B. I tend to go for tall blonde women. I really go for that new idea of yours. Еще пример. Значит, третье значение. Attack, launch oneself at someone. То есть атаковать кого-то или броситься на кого-то. She went for him when his back was turned. Она набросилась на него, когда он повернулся к ней спиной. My wife went for me because I was late. Моя жена набросилась на меня, потому что я поздно пришел домой. Еще примеры. When you offer him apples, he goes for the biggest one. То есть, когда предлагаешь ему яблоки, он старается взять самое большое. I'd go for that job, if I were you. То есть, я бы попытался получить. I'd try to get. Вот столько много примеров. Следующее. Live up to. If someone or something lives up to what is expected, they are as good as they were expected to be. The film didn't live up to my expectations. Note, you can also use match up to. Live up to будем переводить как оправдывать. То есть fulfill expectation, оправдывать ожидания. Match up to близко по значению как соответствовать. Примеры. Sales have not lived up to expectations this year. То есть не оправдали ожидания продажи. The work didn't live up to our expectations. He didn't live up to my hopes. To live up to one's principles – следовать своим правилам, не нарушать или не нарушать их, свои правила. To live up to one's promises – это значит сдержать обещание или выполнить обещание. She matches up to the challenges of the job. The other stories don't quite match up to the high standard of the first. Look up. If you look at a... look up. Не look up, а look at. У нас сейчас будет фразовый глагол. If you look at a situation in a particular way, you judge it or consider it in that way. I tend to look at things in a very different way from my parents. То есть смотреть на что-то под каким-то, с каким-то своим, под своим углом, со своей, как говорится, головой, со своей точки зрения. Следующее. Look up to. If you look up to someone, you respect and admire them. She looks up to her father. Уважать, восхищаться, или брать пример с кого-либо. You're a popular girl, and a lot of the younger ones look up to you. То есть ты популярная девчонка, и многие берут с тебя пример, или уважают, восхищаются тобой. He needed a model, someone to look up to. То есть ему нужна была модель, кто-то, с кого бы брали пример. Следующее. Object to. If you object to something, you do not like it or approve of it. Local residents have objected to the plan. Возражать, быть против. Everybody objected to new taxes. То есть все возражали против новых налогов. I object to being spoken to like that. Не люблю, когда со мной говорят в подобном тоне. Opposed to. If you are opposed to something, you disagree with it or disapprove of it. We are opposed to plans to build more houses here. Быть против, возражать. Oppose to переводится. Еще примеры. I'm utterly opposed to any form of terrorism. Я категорически против любых форм терроризма. Opposed. То есть выступающий против чего-либо, отвергающий что-либо. То есть to be opposed to something or to be opposed to doing something означает возражать против чего-либо. Are you opposed to construction of nuclear power plants?
То есть ты возражаешь против строительства ядерных заводов, nuclear power plants. Ну, этих атомных станций, скорее всего, вот, ядерных атомных станций. Так, следующее, pick on. Pick on. If you pick on someone, you treat them badly, or in an unfair way, often repeatedly. Maria had complained that the teacher was picking on her. You can also use get at. Pick on, придираться. She started criticizing my work in front of my colleagues. Everything that I did, she picked on, no matter how trivial. То есть она начала критиковать мою работу в присутствии коллег. Она придиралась ко всему, к любому пустяку, как trivial, незначительное что-то, мелкое. То есть, еще как примеры, значит, приставать, дразнить, можно еще так переводить. Допустим, school bullies picked on her for wearing glasses. Школьные хулиганы дразнили ее, потому что она носила очки. Stop picking on me. Отстань от меня. Третье значение. Выбирать. То есть pick on еще имеет значение выбирать. Pick on one job and get it done. Выбери одно дело и сделай его. I picked on simple things. Rice and peas. Cheese and bread. Why pick on me? А почему каждый раз я? То есть почему вы меня выбираете? Pick on. Выбирать. Давайте еще посмотрим примеры с get at. Как придираться, дразнить. I hope you didn't think I was getting at you. They don't like my mustache and my long hair. They get at me whenever they can. She's always getting at her husband. Она вечно пилит или цепляется. Пилит своего мужа. Are you trying to get at me? Ты хочешь ко мне придираться? Хочешь меня достать? He kept trying to get at his teacher. Он пытался вывести учителя из терпения, то есть достать. Put down. If you put someone down, you criticize them and make them feel stupid. Another thing that upsets me is the way Alex tries to put me down in public. I hate the way she puts down people in meetings. Put down – унизить. Значение. У нас потом второе значение записывать, что как write down. То есть put down унизить, как humiliate. Это тоже унижать. Примеры. He made an unkind remark intended to put her down. Он сделал грубое замечание, чтобы унизить ее. She learned to stop putting herself down and comparing herself to others. She always puts me down. Она все время меня унижает. Please stop putting me down all the time. Пожалуйста, не надо меня все время подкалывать. Следующее put off. To put someone off or something or someone means to make them not want to do something or not like something or someone. Так, put off. Вызывать отвращение, неприязнь. Отталкивать. Вот такое значение put off в данном случае. The country's high prices have put off many tourists. То есть высокие цены в этой стране отпугнули многих туристов. Оттолкнули, отпугнули в таком значении. The disgusting smell put me off my breakfast. То есть отвратительный запах вызвал отвращение. Вызвал у меня отвращение от завтрака, моего завтрака. Her face puts me off. Ее лицо меня отталкивает. His personal habits put them off. His bad manners put me off him. То есть он вызвал во мне неприязнь своими плохими манерами. Her manners puts me off. Мне неприятна ее манера вести себя. Her bad temper puts me off. Я ее терпеть не могу из-за ее характера. The accident put him off driving. То есть это происшествие или авария оттолкнуло его от вождения. То есть
отвернула его. То есть он больше уже не хотел заниматься вождением. Следующее put up with. Мириться, терпеть. If you put up with something or someone, you accept them, even though you do not like them. Don't put up with Howard's bad behavior. I'm too tired to put up with any nonsense. That's the kind of behavior that I just will not put up with. Такого поведения я просто не потерплю. Следующее CS. If you see someone or something as a particular thing, you believe that they are that thing or have that quality. То есть видеть кого-то как что-то, или как кого-то. He saw her as the perfect woman. То есть он, в его представлении она была идеальной женщиной. Он ее так видел, в таком качестве. Settle for. If you settle for something, you choose or accept it, even though it is not what you really want. Don't settle for second best. Итак, settle for – удовлетворяться, довольствоваться. Second best – это второсортный, не самый лучший. Virginia was a perfectionist. She was just not prepared to settle for anything mediocre. England will have to settle for third or fourth place. Show off. If you show off, you try to impress people by showing them what you can do or telling them what you have done, usually in a way that is annoying. He's always showing off about how important his job is. Show off – хвастаться, рисоваться, выпендриваться. He showed off his new car, or he showed off his knowledge or wealth. Он хвастался, выставлял на показ свою машину новую, знания или богатство. Don't take any notice of the children's behavior. They are just showing off. Они рисуются. All right, there is no need to show off. He's just showing off. Выпендривается, выделывается. The boys were showing off for the girls. Ребята рисовались перед девочками. He likes to show off when we have company. Stand for. The things that someone stands for are the ideas or values that they support or represent. Our organization has always stood for individual liberty. Liberty. Stand for, то есть поддерживать, как support, или представлять собой, represent. The party is trying to give the impression that it alone stands for democracy. He hates us and everything we stand for. У stand for есть еще значение как mean, иметь, то есть иметь значение. Вот, допустим, what do these letters stand for? То есть, что означают эти буквы? Это то же самое, как what do these letters mean? То есть, stand for означает mean. Walk out. If you walk out, you leave a place or a performance as a way of showing that you are angry or that you do not like something. Many of the audience walked out through boredom. То есть покинуть, уйти демонстративно, можно сказать, из-за недовольства. То есть что-то нам не понравилось. Mr. Mason walked out during the performance. Walk out еще имеет значение как оставить, бросить кого-то. To leave, бросить. You can't walk out on your family at a time like this. В такой момент ты не можешь оставить семью. He walked out on his wife. Он бросил свою жену. То есть walk out это синоним как leave, уходить, точнее бросать. Или разговорное dump, D-U-M-P. Или fall apart, finish with somebody. То есть walk out. Первое значение демонстративно покинуть, уйти откуда-то. Ну и второе значение бросить кого-то. Так, это была 11 глава, теперь 12. Relationships. Отношения. Breakdown. When an arrangement, relationship or discussion breaks down, it fails because of a problem or disagreement. It is always very sad when a marriage breaks down. Breaks down. То есть прекращает, то есть больше уже не продолжается что-то.
То есть либо провалиться, сорваться, если там какие-то переговоры. То есть как fail, то есть потерпеть неудачу. Break down. His van broke down. А вот да, здесь в этом приложении, в прямом значении break down означает сломаться. She broke down and began to cry. У нее не выдержали нервы, и она расплакалась. То есть breakdown еще означает не выдержать, сдать. То есть у кого-то что-то сдало, сдали нервы, или кто-то что-то не выдержал, и пошло какая-то реакция. His health broke down. У него сдало здоровье. Depend on. If you depend on someone or something, you need them in order to be able to survive physically, financially or emotionally. То есть зависит от кого-то. I feel that he depends on me too much for a social life. Note, you can also use depend upon or rely on. Depend upon, rely on, зависеть, рассчитывать. Есть еще выражение count on, рассчитывать на кого-то, или bank on. Второе. If you can depend on someone or something, you know that you can trust them to do something. Здесь можно перевести как надеяться, рассчитывать на кого-то. То есть в первом значении зависеть от кого-то реально, физически, финансово, а во втором рассчитывать на кого-то. I knew I could depend on you. То есть я мог на тебя рассчитывать. You can also use depend upon or rely on. The cooking time needed depends on the size of the potato. How much it costs depends upon how much you buy. Это в первом значении зависит. Второе. I knew I could depend on you. Я знал, что могу на вас положиться или рассчитывать. You can depend on me. He's not the kind of person you could depend on. Do with. Три значения do with. First, if someone has something to do with something else, they are involved in doing it or making it happen. I suspect she had something to do with Tom's disappearance. Я подозреваю, что она имела что-то, что она имела отношение, какое-то отношение к исчезновению Тома. То есть do with означает иметь отношение к чему-либо или к кому-либо. Второе. If something is nothing to do with or has nothing to do with someone, that person has no reason to know about it or become involved with it. То есть не иметь ничего общего. What I do in my free time is nothing to do with him. То есть то, что я делаю в мое свободное время, не имеет к нему никакого отношения. Just forget about it. It has nothing to do with you. То есть это не имеет к тебе никакого отношения. Третье. If one thing is to do with or has to do with something else, the two things are related in some way. So what was the discussion about? Was it to do with the new project? Было ли это связано с новым проектом? I don't know what he does exactly, but it has to do with computers. Но это имеет отношение к компьютерам. I have nothing to do with her. У меня с ней нет ничего общего. This has nothing to do with you. Their problems are usually to do with family tension. Fall apart. If an organization, activity, system or relationship falls apart, it fails or ends. То есть разваливается, прекращается. Their marriage began to fall apart. Разваливаться, терпеть неудачу. То есть другими словами, как fail. With all these increasing costs, the business can fall apart. Цены растут, и мы можем разориться. Their marriage seems to be falling apart. Кажется, их брак расстраивается. Еще fall apart имеет значение расходиться, ссориться. We used to be good friends, but fell apart about a year ago. Мы были очень хорошими друзьями, но около года назад разошлись. Вот еще. Такой пример забавный. She almost fell apart when she got the news. Когда она услышала об этом, то чуть не выпала в осадок. Так, следующее. Fall for.
If you fall for someone or something, you start to love them or like them very much. He fell for her the moment he first saw her. То есть влюбиться. Как to fall in love with. He was fantastically handsome. I just fell for him right away. Some men always fall for women with blonde hair. То есть клюют, можно сказать, на таких. She fell for John. Есть еще второе значение. То есть клюнуть на что-то, купиться, повестись. То есть be deceived by. He didn't expect Duncan to fall for a cheap trick like that. He fell for the trick. Он попался на этот обман. I can't believe you fell for that old trick. Я не могу себе представить, как ты мог попасться на такую старую уловку. Did he fall for your offer? Он клюнул на твое предложение. Fall out. If people fall out, they have an argument and are no longer friendly. То есть ссориться, поссориться. I've fallen out with certain members of the band. Jim and Mary fall out every few weeks, but their quarrels never last. Мэри ссорится каждую неделю, но мгновенно мирятся. She fell out with her husband. We used to fall out a lot. Следующее. Finish with. If you finish with someone or something, or are finished with them, you stop dealing with them or end your involvement with them. I haven't finished with you yet. Ну, покончили с кем-то или с чем-то. He decided he was finished with marriage. Второе. If you finish with someone, you end your romantic relationship with them. Это у нас British, то есть в британском английском. We were together for 3 months, but it was not a good relationship, and I finished with him. Finish with покончить с. I finished with Tom, she said. My boyfriend was threatening to finish with me. То есть бросить меня. I finished with him. Я не желаю его знать. I'm glad that she has finished with that jerk. Я рад, что она рассталась с этим придурком. Before I finish with you, you'll regret the day you were born. Прежде чем я с тобой закончу, ты пожалеешь, что вообще родился. Get on, get on. If two people get on, или get on, they have a friendly relationship. То есть в основном это в британском английском, mainly British. Mark and Jason don't get on. Note, you can also use get along. То есть ладить, уживаться. Do your children get on? Твои дети ладят? They seem to get on pretty well. Do you get on with your neighbors? She's not an easy person to get on. С ней трудно ладить. They get along. Они ладят. Does he get along with his mother-in-law? Он находит общий язык с тещей? It's impossible to get along with him. Although at one point their voices were raised, they seemed to be getting along fine. My brother gets along well with everybody. Can't you try to get along with his family? Get together. If two people get together, they start a romantic relationship, informal. Laura and Pete got together after meeting at Anne's party. Get together. То есть встречаться. Ну, имеется в виду как пара. Хотя у get together первое значение собираться. We must get together as soon as possible. Мы должны собраться как можно скорее, если в прямом значении. Go out. If two people go out, they have a romantic relationship with each other. То есть как гулять получается вместе. Они ходят, в смысле гуляют. То есть уже как пара. My parents wouldn't let me go out with boys. Встречаться, гулять. How long has she been going out with this fellow? Давно она встречается с этим парнем? They've only been going out for 6 weeks. She goes out with boys who are older than she is. Ну вот, то есть она общается, гуляет или дружит с мальчиками старше себя.
He's going out with Kate. То есть он гуляет или встречается с Кейт. Make up. If two people make up, they become friends again after they have had an argument. То есть мириться, помириться. The two actors have now made up after a very public disagreement. Let's make it up. Давай помиримся. Let's kiss and make up. They quarreled, but later made up. Они поссорились, но потом помирились. Let's make up. Ага, есть еще второе значение make up. Либо составить что-то, либо выдумать, сочинить. Допустим, let's make up a dialogue. Давай составим диалог. He's always making up excuses. Вечно он придумывает или сочиняет оправдания. Make up for. If you make up for something, you do something to show that you are sorry or to make someone less unhappy. To make up for компенсировать, как compensate. To make up for the deficiency, возместить недостачу, допустим, такое выражение. She tried to make up for her rudeness earlier by being extra nice to me. То есть компенсировать. Rely on. Рассчитывать, надеяться. Это как depend on. У нас уже было count on, bank on. Или rely upon. Первое. To rely on something or someone means to need them in order to survive or be successful. She is forced to rely on her mother's money. Now you can also use rely upon и depend on. Второе. If you can rely on someone or something to work or behave in a particular way, you trust them to do this. You can always rely on him to be polite and do the right thing. Note, you can also use rely upon. You can also use count on. This is more informal. Settle down. If someone settles down, they start living in one place, often with a partner, and intend to stay there for a long time. Your parents want you to get a job and settle down. То есть settle down, остепениться. I'm gonna settle down and have a family. Следующее walk out. Бросить, как leave, dump, walk out on, fall apart, finish with у нас уже было. If you walk out, you leave the person or people you live with and do not come back. His father walked out when he was a baby.